Hey guys, we're gonna have a very special, very joyful and enjoyable lesson today. Are you ready to have fun with Russian classics? Do you have your coffee nearby? I do have mine, by the way. We're going to have fun, drink coffee, and read Russian literature in the original. So, we'll continue working on Fyodor Dostoevsky's Маленький герой, a little hero. And we have here this little boy, 11 лет, 11-year-old boy, who came to подмосковную деревню, to a village near Moscow, where there was a very, very big, huge party. And he says that the party was really, really glamorous, rich, there were beautiful ladies there, but last time we learned that those ladies wouldn't expect from him, an 11-year-old boy, to feel some kind of strange, we could imply, sexual feeling towards them. Nevertheless, he did feel something. And actually a big part of the previous lesson, there was a description of how he felt. That he felt something strange, that he would go away to think about things, to rest and stuff like that. But basically we could infer that it was really, really an unusual feeling. And now, please open the link below this video and find this paragraph starting with "то наконец." "То наконец." You can pause, you can open, we're not running anywhere, and find this paragraph starting with "то наконец." So he continues to describe his strange feelings. То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех. Но ни за что и никому не сказывал об этом. Затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. So let's go over the vocabulary. Actually, I would recommend to print out this piece of literature so that you can actually underline the expression or the word we're talking about, and above that write the meaning. So let's start. То наконец means and finally. Казалось мне, it seemed to me. Затаил means hid, the past of hide, затаить. Но ни за что и никому не сказывал об этом. So ни за что, an expression meaning in any case. Никому means to no one. Не сказывал, it's the same as не рассказывал. So I didn't tell. Now look guys, now it's a kind of an obsolete expression. Затем что, it is the same as in the modern language потому что, which means because. So, затем что, please underline in your printed copies and write above that потому что, or because. Now, стыдно мне, do you know what стыдно мне would mean as an expression? It means I am ashamed. I'm ashamed. Стыдно мне. Маленькому человеку. But if you translate it literally, стыдно мне, it is shameful to me, because мне means to me. So it is shameful to me, a little man. До слез. До слез means up to tears. It means that he felt so ashamed that he was at the verge of crying. Yeah? So до слез is up to tears, or up to crying. Now let's read this whole sentence and let's translate. То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех. Но ни за что и никому не сказывал об этом. Затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. And finally, it seemed to me that I hid something from everybody. But, in any case, and to no one, didn't tell about it. Because it was shameful to me,
a little man up to tears. And for the new subscribers and new viewers, I want to say what I have already told you, that oftentimes the translation is far from being perfect. I'm doing it on purpose so that you understand the Russian structure. But I do make sure that it's understandable, so that you can figure out what it means. And this little boy, who is sharing with us his intimate feelings, continues. Скоро среди вихря меня окружавшего почувствовал я какое-то одиночество. So, среди вихря. Среди means among. Вихря comes from вихрь, and it means a very strong wind. So you could say like a hurricane. So, меня окружавшего. So, окружавший, меня окружавшего, surrounding me. Comes from окружить, окружать means to surround. Почувствовал я какое-то одиночество. Одиночество means loneliness. So he is saying скоро, среди вихря меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. So soon, among the storm or a hurricane that surrounded me, I felt some loneliness. So when he says this very strong wind, he means this glamour and the activities of the party. Because we had this whole lesson dealing just with one sentence, very, very long sentence, depicting the activities at the party. So, he's saying, тут были и другие дети, но все или гораздо моложе, или гораздо старше меня. Да, впрочем, не до них было мне. Гораздо means much too. So, гораздо моложе would be much younger. Гораздо старше would be much older. Впрочем means by the way. Не до них было мне. It's an expression. Не до них было мне means that I didn't have any interest regarding them. Yeah? So, не до них было мне. I wasn't interested in them. So he's saying like that. Тут были и другие дети. So here were also other children. Но все или гораздо моложе, или гораздо старше меня. But everyone either much younger or much older than me. Да, впрочем, не до них было мне. But, by the way, I didn't have any interest in them. Da, in this case, it's the same as e, like and. It's a literary word. And then, our friend continues. Конечно, ничего бы и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. So, ничего бы, it is the same as ничего бы. So, nothing would. Ничего б и не случилось. It is the same as saying ничего бы не случилось. Nothing would happen, or nothing would have happened. Если б я не был, the same as если бы я не был, if I weren't. Исключительный means exceptional. Положение means situation, in this case. So he is saying, конечно, ничего бы и не случилось со мной, если б я не был в исключительном положении. Of course, nothing would have happened with me, со мной, with me, со мною, he says, basically. Со мною, it's the same as со мной, with me. Если б я не был в исключительном положении, if I weren't, if I hadn't been in
the exceptional situation. На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был тоже маленькое неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать, и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. So it's a literary language. You wouldn't say it like that in the common speech. But на глаза всех этих прекрасных дам. На глаза means in view of. In view of. Прекрасных means beautiful. So на глаза всех этих прекрасных дам would mean in view of all those beautiful ladies. But we are going first over the vocabulary. Все еще, still. Был тоже маленькое неопределенное существо. Существо, first of all, means creature. Тоже, the same. Маленькое неопределенное. Неопределенное, undefined. Because comes from определить, which means to define. So, маленькое неопределенное существо means little undefined creature. Которое means that or which они подчас любили ласкать. Подчас, we had it, I think, last time, and it means sometimes. Подчас. It's pretty much the same as иногда. So, what's he saying? На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был тоже маленькое неопределенное существо. So, in view of all those beautiful ladies, I still was, in English we would say I still remained, тоже маленькое, the same little undefined creature, которое они подчас любили ласкать. Remember ласкать? Well, we had it. Caress. Creature that they sometimes liked to caress, и с которым им можно было играть, and with which им можно было, they were allowed to play, как с маленькой куклой, as with a little doll. I'll read to you again. Please follow me. На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был тоже маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать, и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. In view of all those beautiful ladies, I still remained the same little undefined creature, which or who they sometimes liked to caress, and with whom they were allowed to play like with a little doll. Особенно одна из них, очаровательная блондинка с пышными густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Actually, I will read it to you again. I will change the intonation a little bit. Особенно одна из них. Очаровательная блондинка с пышными густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Let's go over the vocabulary. Особенно means especially. Очаровательный, charming. So, очаровательная блондинка would be a charming blonde. С пышными густейшими волосами. So, пышный means... Okay, с пышными густейшими волосами. Пышный means lush. L-U-S-H. So, and here it depicts волосами. Волосы means hair. So, с пышными волосами means with lush hair. С пышными густейшими. Густейший comes from the word густой, which means thick. Like a thick soup. Yeah? Густой soup. But густейшими means the thickest. So that's superlative.
So, or you could also translate very thick. So, с пышными густейшими волосами, I'll translate that with lush, very thick hair. Каких я никогда потом не видел, и верно. Верно, it's the same as наверное. It means probably. Казалось, it seemed. Поклялась не давать мне покоя. So, поклялась means like promised, like solemnly promised, like swore. Swore in the sense of promised. Не давать мне покоя, it means not allow me any rest, because покой means rest. So, he's saying, особенно одна из них, очаровательная блондинка с пышными густейшими волосами. Especially one of them, a charming blonde with lush, very thick hair. Каких я никогда потом не видел. Hair, which I never saw later. И верно никогда не увижу. And probably will never see. He's talking about her hair. So this blonde, казалось, it seemed, поклялась не давать мне покоя. Swore not to allow me any rest. I will repeat it again, whole sentence in Russian, and then English translation. Особенно одна из них, очаровательная блондинка с пышными густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Especially one of them, charming blonde with lush, very thick hair, which I never saw later and probably will never see. It seemed, swore not to allow me any rest. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбаламошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. Окей, меня смущал. It was, like, смущать basically means to embarrass. So, меня смущал, it embarrassed me. And it relates to, now follow me, it relates to смех. Смех means laughter, this word. So, when he says, меня смущал, а ее веселил смех, it means the laughter embarrassed me, but cheered her up. Yeah, what is веселить? Веселый means like cheerful. So the laughter embarrassed me, but cheered her up. Okay, раздававшийся кругом. So смех раздававшийся, it means смех, the laughter that would be heard. So раздававшийся, you can underline it, and above that write heard. Therefore, раздававшийся кругом, кругом нас. Кругом нас means around us. So heard around us, которая она поминутно, поминутно means every minute, вызывала. Every minute, вызывала basically means caused or created. Своими резкими, взбаламошными выходками со мной. So she created that laughter every year by what? By выходками. Выходки means tricks. So выходками means by tricks. And those two adjectives depict those tricks. So резкими means abrupt or sudden. Yeah, you can write down резкий, sudden. Резкими, sudden. Взбаламошными, basically it means crazy. So резкими, взбаламошными выходками со мною
would be sudden and crazy tricks with me. Что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. Видно means it seemed. Доставляло ей, brought to her, огромное наслаждение. Огромное, huge. Наслаждение, pleasure. So, наслаждение, even in modern Russian, you say pleasure, наслаждение. So, what is he saying? Меня смущал, а ее веселил смех. So, I was embarrassed by, but she was amused by laughter. But if we translate it directly, the laughter embarrassed me and amused her. The laughter, раздававшийся кругом нас, that was heard around us, который она поминутно вызывала, which she every minute creator, meaning the laughter, which she every minute creator, своими резкими взбаламошными выходками со мной, by her sudden and crazy tricks with me, or mischievous kinds of behavior with me, что, видно, доставляло ей огромное удовольствие. That, and that, видно, it seemed, brought her huge pleasure. So, что here относится, like, it relates to her behavior, basically, to her behavior. So, I'm going to just to read it again. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбаламошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. The laughter that was heard around us embarrassed me, but amused her. The laughter which she every minute created by her sudden, crazy tricks with me, which, and that, like all that, probably, видно, like it seemed or probably, brought her great pleasure. Okay, guys, so now, so we got up to the word наслаждение. If you have your printed copy of this piece of literature, please mark it here. And now I'm going to read the whole, just in Russian. Just follow me, listen to my reading, listen to the intonation, and then we will say goodbye for today. То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро, среди вихря меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все или гораздо моложе, или гораздо старше меня. Да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего бы и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был тоже маленькое неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать, и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. We're here, right? Особенно одна из них. Очаровательная блондинка с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбаламошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. Okay, guys, so we're going to stop here for today. Thank you very much for being at the lesson. You did a great job. And if you wanna
have private lessons with me so that we take your Russian to a completely different levels using certain techniques that are relatively unknown, I'll be happy to help you. You're welcome to contact me by email that is below this video, and I'll tell you how it works. I'm doing online Russian lessons. So thank you so much and take care. Ciao, ciao.